shun unscrupulous. We must shun unscrupulous so-called business people operating from briefcases with no traceable capital or legitimate enterprise. This culture of phantom entrepreneurship, where money appears without any known source, is not only economically corrosive, but ethically bankrupt. We all know that man does not fall from the heavens like manna. The time of Moses are no longer here. Real business are built through hard work, discipline, sacrifice, and value creation. The day of reckoning is inevitable for those who undermine our economic integrity by engaging in shadowy dealings. It's coming. Let us not mortgage our nation's future for fleeting gain. Equally, imperative to this shared national and developmental vision. One wants to defend the position, which may be good, because we don't have to say the things as if we are all thinking this in the same way. Remember, they are defenders. There are those who are not defenders, who are seeking reality, who are seeking a free and enabling Zimbabwe that is going to open doors for everyone to dream the way how one wants to dream light, one wants to do 1, 2, 3. It's that Zimbabwe that is what we are seeking for, right? And when these audios are coming out to the public, I think in one way or the other, they are confirming things that we already know, and some of the things that we have already discussed to say CAB3 is being done for Tagwire because he will be the Sarapavana and the like, because we all know what is happening, and maybe some of the reasons why someone sneaked out of the country, it was because they don't want people to actually know the, let me say, the status of the old person in the state house who has reached his twilight zone or twilight age. So at some point, we all have to agree to say, guys, as far as things are concerned, we need to look at things as they are, whether they are being said in an audio or not, because 83 years, 83 years mazhinji kana vanga vasingazhimi miti anditi kana kuti mitombo inini I'm not here to sugarcoat anybody. Vanga vasingazhimi miti nomutombo, unotoona kuti bhodhi dzavo vamwe dzasakara anditi ka vakutoti vachifamba vakuzvinaisira. I think you know what I'm talking about. Vakuzviisira mvura vari vega, ukavatesa futi chiso chauna ganda chairo rauna kana nanikere nhunzi kama inonzi pasana. Tasvika nguva iyoyo, tasvika panguva iyoyo, what we all expect is kuti chizoti kunonzi whether you like it or you don't like it, uchangozosiyawo nyika, kunyange wanga uchifunga kuti zvose zvinofanira kufa nazvo, uchafa nyika yacho ukaisiya. Waisiya, vanosara vachirwa, vanosara vachipondwa kana kuti vachirohwa, because vamwe vai zvakaipa. Handiti right now neexample yaSister Linda vakatisiya, may her soul rest in peace. Handiti ka tiri kutotaura the same thing kuti aiwa
nyika yose tichaisiya, whether unoda kufa uri chigananda unoda kufa usiri chigananda, nyika iyi tichaisiya, whether you like it or not. Handitika painosara isusu vasina kutoshandira pfuma yacho dzamuri kutoshandira dzacho igoten dzacho dzamuri kufunga kuti you can protect them to what extent. That's why you are lobbying for CAB3. Ayo kaisiya, and maisiya tiri kuziva kuti there are some people right now who are frightening themselves kuti ashamwarika panofa mudhara inini kana kuti panofa chief nangire chief gananda inde ndichitori pamukova ndakabata bhurumu ndichitsvaira uyu unoti nde ndakabata guchu remitombo uyu nde ndakabatawo mabhodhoro enhanikire eminamato. Handitika zvinhu zvinoitika, asi chokwadi chatofanira kuudzana ndochokuti ZANU-PF kubva zvayakazvarwa kusvika pairi nhasi, handiti nokuti vari kushandisa zita rinonzi ZANU-PF. Yes, of course, to answer one of the questions that you asked Mukwasha, kuti sei manje pava nechimwe chigurupu chinoda kuzviita this and that, ndo zvavari kuda, because vanoziva kuti they will never stand for an election and win. So the only best way that they can do is to use or to abuse actually the current chief Chananda, who is the but some things maministers achangouya kumuchato, maministers haana kuenda here kumuchato, ende vachiinda havana kuinda nemaordinary suits. That is something that if you want to see this, go back to mapictures epamuchato uone kuti vakune vanga vachitori nemasutu anotova nechizimbabwean bed apa, chinoratidza kuti they were taking it as if it's an official nanikireka, it's an official wedding. And while we all know kuti it was not an official wedding of which organized one government, yanga isina organized one government, so it was not necessary for someone to bring a suit unless iriyo yoga unayo mumba. But I know kuti semba amune mchida kuti muclean manames munoida kana masutu matsva asina umbodi asina kupfekwa emune makatotengera muchato kana kuti mune makatoti aiwa imi isusu sevanhu vegovernment chitipai kama-allowances okundotenga masutu matsva. Nditi zvinhu zvinoitika, we all know kuti even kumacompanies chaiko kana zviya zvakaita inonzi annual conference yomuno celebrate and the like, kana company iri company svimi nomusoro inotokutengerai masutu sekuti guys regai tikutengerei masutu moziva makapfeka musi wakati zvinhu zvinoitika. But ndiri kungotaura hangu somunhu, musazondita quote otherwise, ndiri kungotaura hangu somunhu ngoteerera audio, handina hangu prescription yandokudai hamusi varwere, ndiri kungotaura zvakutaura, saka musazoda kuti munhu akaitaura vakati, saka musandineneradza ndisinganenerwi nadzo. Ini ndiri kungokuudzai zvandiri kuona kuti pamwe dzinokwadi kutoti munogosara kuti munhu anoda ngatidescribe zvinhu izvi, munhu anoda credibility, especially if you lack legitimacy. Munhu anoda credibility akaunganidza vanhu is so proud. Kana vakamboita amene vakaita literature ma-analysis akanakaya okuita ma-political analyst, ndandisi political analyst, ndiri kungotaura somunhu right. Saka tinofanira kuziva izvozvo kuti izvozvi munhu asiri president ukamuti president iye achiasipaiwa president unofanira zvingaiti kuti ndarecognizwa. Saka ngagare tichiziva kuti chiri kunogona kutaurwa apa chinotori chokwadi kuti baba vari kutoti izvozvizvi uyu kana vari kuda kutoita the process yokuti uyu wachembera uyu nyama dzaoma idzi nerunda rwaoma kana kuti nanikire tsinga dzaoma kana tsinga dzisingazafambisi ropa ngaachitofa ndisare ndakatochibata kuti nokuti ndine minda, handiti ndinoleader lady committee as a chairperson. And the other well to confirm this, last year makamunzwa achikuda achitaura kuti aiwaka hanzi kwai operation chii tineta neGDP yakati aiwa tinoda kuti agriculture this and that, vamwe vakatoti tuka
panapa vachiti zanzwa unomboziva here land asset aiwa house haisi asset vachida kupusisa vanhu handiti tikatotukwa there was a lady ndaitongora chitukwa ndichizama tinozori kutaura hazvisiri izvo yanzi this and that saka ngatisakanganwai kwatakabva ndatiri kuenda tikaziva izvozvo tikagona kuita tikameka opsis out of all the events we can be able to do this. Where are we going? Because what is that Ziambi munhu asina kuwina election nangamba chaiye munhu asina kuwina election anisakavhiswa nezeki ichimunyepera kuti wawina kuti isaroga anosazoerwa kuchitarisa makanditengesa anditi right yes tagwire wacho tozviziva kuti akapira election nechidhanana chinonga chidhanana chaicho chaitikadimisa chinomuya saka iyi nyaya iri kutaurwa inogona kuva yechokwadi because isiri kuziva vanhu vedu kuti vanhu vedu vatinava they cannot stand any election. The only election that they can stand maybe ndeyokupropose vakadzi mudzimba dzavo vachidiwe kuda vachindokandisa mani asi pele kuti vayo vandopropose musikana unotonyengaiko muchiita dhogo kuti iye unobva kunotamburwa iye unobva kunotamburwa mozinge musikana umwe handifungi nokudii akakangoenda kangoaniso akapusha mani ndoza kuti vamwe vanodi vanoti unozva ndatwa saka saka ndo zvinogona kuitika mkwasha ndisati ndavhara rega ndikumbuka semukwasha I think ingopinda siyanga ichidzingirirwa ichibva kumafuko aiwa ndizvozvo aiwa no problem kezvara tinotenda I hope waburi kokogone ngiyamuri right. Thank you very much for your contribution. Right, guys, if you just joining me, welcome to the space. We are talking about the audio that I posted in the morning, and I said, "Kuti chimboterera apa discussing, it's time. So that is the audio, that I am, talking about. And in the course of interacting, audio, it was being dismissed as Kutizo. It's fake. It's AI generated. I see authentic, cannot the chi. But I mean, with the events that I've had and with the things that are unfolding, I know with it, my conspiracy theorists or those that wanted to blow things in a certain direction and want to compel and want to commandeer people kuti uyamubelieve nini zvandiri kutaura ndo zvine musoro zvimwe zvisina zvina musoro. I know kuti such characters do exist, but anyway, we are not here to be discussing all those things. We are here to be talking about this in the manner and way with which I have framed this and I've contextualized this. Kuti yes, I have not independently verified that. Kuti yakamira say I am making it, I am putting it on record. But I've heard some things, some behind the things that I've had. Ndiyazozvitaura. But regaindi dedze mukoma Trey, how are you? Vava vadona. All right. Mkoma Cooksman, do you want to take the mic? Yes, Mountain Rambo is a band angojera. Aiwa, mga banta, mantra, zongo ita. Saka ndibika la Bartholomew arigo but andigonya zotendera voice rake. But this is deep fake AI. I thought dijera. Saka ndinoona manje angojedi zvimwe zvatirombogara tichitaura kuti ticharamba tichiwana maaudios akadai, mamwe ari authentic, mamwe asiri. But the moment yatinowanzoti imwe audio inenge ichitaura nezvevamwe vanhu tinoti AI, then tozowana zvinhu zvakaita sezvizvi. Zvinotiremera manje kuti chiti toshandisa here mafungira takamboita kumashure kuti titaiwa AI chichi. But one thing I would love to say, or I would love to believe, mukaterera maybe tichitarisa maitikira angaita zvinhu kubva panguva yemuchato,
watakaona then nezviri kutaurwa mukati meuyu mukatarisa even anonzani Tagwirei yani makaona ane motakedi anofamba nayo muchinda waya varume vaya vari kurema varume vaya vari kurema zvekudaro chaiko chaiko ende musati matomboendaona naTagwirei moona kuti asakana chero weakness a whole I mean munhu akambosungwa ane macriminal kuvhiyiwa nyaya isaka mukatoita aisita kudai so tinobatsirikana like I said kuti ndambooneka confusion bicha saka tikaita tichijekesa point by point sentence zvinotibatsira so good right so inini now I want to bring this whole thing I'm getting from the entire audio kuti you know whichever way be projected, but now the whole fire and the king making, it's been taken away from us, the people of Zimbabwe, because whichever way it goes, because now the rules that general has, it's not emanating from the people. He has already had that privilege of using military power, which I think it's a force that stood far away from what we want as the people, right? Although some people may buy into that because, you know, at this point, any change that comes by any means, it's welcome to the people. Just like in 2017, a change that came using military force, people welcomed it. But only later to realize, panapa takatengeserwa rongi rakuda kutofa, right? So what I'm getting there, it's now going to be a contestation of ZANU-PF versus ZANU-PF. You see, Tagwirei is gaining muscle through Mari, and whatever he's doing with the money, you know, it's a build-up for him to one day sit on the #1 throne. And then in the end, Kanamazon Wamkomana, Pavanga Akutaura, zvitori nani kuti Mnangagwa aripo ndava uyu ndi Hitler chaiye, and the other guy confirmed kuti he's worse than that. No, because they were now pointing out his mission, you know, is to take away power from the people, is to gain political power. He is a man who just actually want to buy the entire country and keep it to himself in his pocket. And then in the end, what they want to do out, what we were worried about, most of the people were saying, Mnangagwa and all that. But now we are learning something. But if it's going to turn out to be a dynasty, it's not going to benefit Mnangagwa for some reason we don't know, that we're not that clear there. Because Mnangagwa we are fighting him for is to get to 2030, which we can count years. But then what I've heard in this audio now, when the parliament is going to sit again and amend the constitution again after this amendment that we are seeing, it's what is going maybe to give Tagwirei, you know, eternal power, you know, until the end of time. It's really so scary, and it's also difficult to dismiss. And then the power in Tagwirei, it sounds like it also surpasses the power, or maybe Mnangagwa wants to. It sounds like maybe Mnangagwa is in it to a certain point of satisfaction, because I also heard that Mnangagwa, Tagwirei address them as nothing. Antowati mwafana and anokwanisa kutoa garisa pasi. So this man truly holds that kind of power. It's very scary, right? And then, lastly, I want to point out now that politics we were pointing out of options and all that. There was a mention of prominent figures in our country, such as Wamakandiwa, the Magaya, and the other guys, you Angel, and all that.
So, which means anyone who is going to be in it is going to bring the needed and required resources, probably their followers as well. So now this whole idea speaks to control, because it's going to be a mixture of everything, a mixture of every power entity, a mixture of every instrument that can control people. Now religion is in there, and the influential people are in there. Politics in itself, Chagwira is gaining that muscle. And then it was highlighted that anyone else can be influential in terms of money and whatsoever. He pointed at Wicknell, Scotty, but those guys have money, but they can never be like Chagwira. So he's more like a god in the making, right in front of our eyes. You know, if nothing is going to stop him, you know, at this point in time, maybe all hope goes to the general. Should he maybe going to stop him? Because now he's turning out to be a better devil, where we would say maybe the way general is indicating, we will still be able to have or fighting and attain our freedoms. You know, that we want should goes the way of Chagwira we have from this audio. Yeah, a body is making, and it might be difficult for the people of Zimbabwe to come out of that. Yeah, it's just my views. That's how I've understood this audio. Yeah, thank you. Right. Brother, yeah, person Java. I saw a video yake, and this is what he said. Hello, ladies and gentlemen. My name is APJ. Just a quick one I need to send to you and to Zimbabwe as a whole. A circulating audio. Many are purporting to be me, talking things that have to do with politics and mentioning people's names. Just want to clarify and categorically say I am not the person in that audio. This is my voice. This is me speaking. And I'm not even in communication with the person who is on the other end of the audio. I'm actually keeping on to dig who that person could be if he exists. So just to make a clarification, I am not the person who is in that audio. God bless you. Thank you very much. Meet you on Sunday afternoon. Right. So that is this brother. And this only, I am not the person in the audio. And his voice that he's speaking with is his voice, so he should never be confused with the voice that is in that audio. And he's also wondering who that person is who is in that audio. And he is not the one who's communicating with the person in that audio. So that is his clarification. No, sir. Yes, this sir, so I'm not jumping the queue. No, you are not. I know. Comment. Okay, comment. So, listen, sir. I don't know why Java needed to put the name of his brother in his video. Nobody did put the name of his brother, but he and they are aware of the name. Exactly. I don't know why he had to mention his brother. That's number one. Number two, he then mentions that he and a brother, like, they are on separate political camps. Yes. Nobody asked that question. And then the brother is coming and saying, I'm not that person. And then he says something reluctantly, I'm not even in communication with the person on the other side. And then corrects and says, I don't even know if they exist. Which other side? Which other person? Which other person are we talking about? Dan, you are not in communication with that other person. Guys, because of my statement, they're shy. I'll wait for my time. I'll take it, could this do those are Java City. But anyway, that is okay. Two boy. I think it's two boy. Yes, yeah.
Hey, two boys, look at that. Tiri kunyara baba. Tiri kunyara yacho. Hanzi makandiwa. Ndosaka makandiwa la semonaka aipopota achiti. Kana usingabise mari unomusandisi baba wakaiona. Aipopota vanhu vakanzi kana usingandipe mari musingabise mari mupino usandisi baba handisi baba wako ini. Baba vanopiwa mari. Tiri kunyara vanhu kumakandiwa. Hanzi makandiwa anga ane 5,000 ngeaida